I'm so honored to meet you, Pam Yun-se님. I've watched you on YouTube for years. I am so happy to meet you today. My question is something I have not heard on your previous sermons or YouTube videos. Right now, I am feeling empty and despair towards my wife. I have a self-made, minded, always motivated myself to better myself. That's because under my abusive father, I went to university on my own student loan to better myself. I had to stop the abuse, starting with my generation. So that's my background. I am 1.5 generation Korean American. My wife is first generation. I met her in Korea and we got married 32 years ago. And I have taught her everything to her to how to live comfortably without getting discrimination. Basically, I raised half of her life here. But in the 3 big instances have happened where it almost, she made such a big mistake, it almost ended in divorce that I wanted. But she denied. And I decided to forget about it to benefit my family that I had to hope to raise. A beautiful wife and beautiful kids. 2 of us get along really well, playing and traveling. But it all falters when the situation comes up and with the solve problems. Most recently, she had a drunken episode and she had the eyes and the words that repeated the previous serious mistakes. So I have packed up and drove 3,000 miles to Dallas, Texas. And I'm so happy to see you here, so I could ask you this question. I am almost at retirement age, 58 years old, and my partner should be trusted and I should be able to lean on. But right now, I cannot trust her. Before I met you tonight, my decision was either temporarily separate or divorce. What should I do? That's my question, Pam Yun-se님. 네, 짧지 않는 50년 인생을 이곳에 와서 정착을 한다고 수고들 하셨습니다. So you have done well to settle yourself, for the last almost 50 years of your life here. 그 당시 한국 사회라는 것은 굉장히 경제적으로 어려울 때입니다. 질문자가 어릴 시절은요. So when you were little and resettling in the United States, South Korea's economy wasn't what it was today. 지금의 기준에서 보면 어린아이들을 대부분 다 학대했다고, 부모가 어린아이들을 학대했다고 볼 수 있습니다. So from today's kind of socioeconomic and sentiment or perspective, almost all children in Korea probably was abused by their parents. 그러나 그 당시에 부모들 입장에서 볼 때는 자녀들을 학대했다기보다는 자기 살기 힘들어서 악을 쓰면서 그래도 아이들을 때리고 야단치면서 아이들을 키웠다고 볼 수 있습니다. From your parents' perspective, your generation's perspective, they would say that they actually did not abuse their kids, but struggled to make the ends meet and somehow survived and somehow struggle through their lives to educate the children. 우리 부모님들이 나를 학대하지 않고
따뜻하게 돌봐줬으면 좋았다 하는 것은 저도 동의합니다. So I fully agree with your sentiments that it would have been better if your father would not have abused you, but been a kind and warm and affectionate father that you would have wanted. 그러나 그분들이 20대 또는 30대의 젊은 시절 그리고 경제적으로 아주 공공한 상황에서 아이를 두셋 낳아서 키운다는 것은 매우 힘든 일입니다. But it was a difficult time that your parents' generation went through to be in your 20s and 30s, be economically disadvantaged, working in a struggling nation, and to make ends meet with 2 to 3 kids at a time. May I add one? There must be a slight miscommunication. My abusive father, I didn't get into detail, but he was more abusive towards my mother and less so on the children. So we grew up watching that, and that's why my desire to change was that strong. Not because I got abused. It was all because my mother got abused and not taking care of the family. 네, 여기서 이제 부모라고 얘기하니까 부모가 자식을 대다수 학대하거나 또는 이제 남편이 아내를 학대하는 것도 그 지금 30, 40년, 50년 전에 한국 사회에서는 그게 보편적 사회 현상입니다. So once again, understand. But having said that, husband being abused their wife, as well as the parents being abused their children, in a way was normalized in South Korean society back when you were little. 대부분 남자들이 술을 먹고 취해서 아내를 때리고 또 집에 있는 돈을 가져가서 노름을 하거나 뭐 이것이 우리 아버지만 그런 게 아니라 한국 사회의 보편적 현상이었습니다. So it's very common to see husband that come in drunk, steal whatever money they has in the household, go out and blow it on gambling and further drinking. This was not an infrequent occurrence across South Korea at that time. 지금 한국 사회가 경제적으로도 성장하고 또 민주화도 됐지만은 그 당시 한국 사회는 경제 성장에 돌입하면서 원래 대다수가 농촌에 살았는데 농촌이 붕괴되면서 급격하게 사람들이 도시로 이주하고 대다수 사람들이 도시 빈민촌에 살고 있는 이런 상황이기 때문에 그 삶의 모습이 자기가 겪었던 그런 모습이 보편적이었다고 말씀드릴 수 있습니다. So that was the period in South Korea went through rapid industrialization, in which there was a huge migration of rural workers flowing into the urban areas and living those kind of struggling life and living those life that you described. 그래서 많은 저희 또래의 친구들도 보면 어머니가 늘 술 먹은 아버지로부터 폭행당하고 이런 모습을 보면서 결혼을 하지 않겠다든지 이렇게 결심한 사람도 참 많았습니다. So even amongst my friends, growing up, they saw their father abuse their mothers and they promised themselves they'll never get married. 그 당시 한국의 그 남성 중심적인 사회는 마누라하고 명태는 때릴수록 부러워진다. 이래서 마누라 때리는 거를 그냥 일반적으로 받아들이는 그런 시대였습니다. In this kind of overwhelming paternalistic society that South Korea was, the husband actually physically abusing their wives was even considered as a way to train your wife or to actually inject discipline to the family. 그렇기 때문에 이것을 개인적으로 어린아이가 그런 집에서 자란 어린아이 입장에서 보면 이것은 엄청난 큰 고통이지만은 우리가 그 당시 사회 현상으로 볼 때는 그냥 하나의 그 사회 문화, 사회 현상이다 이렇게 볼 수 있습니다. So to you as a kid growing up watching this abuse, it's a huge source of trauma. Having said that, if you actually take that step further and look at it as a social phenomenon, it was a generalized social phenomenon of the time. 그런 남자들, 그런 아버지들에 의해서 오늘의 대한민국이 또한 만들어졌습니다. At the same time, it was those people, those men, those fathers who also created what is South Korea today. 그렇기 때문에 어린아이로서 그것이 엄청난 심리적 상처였겠다는 것도 인정하는 동시에
또한 내가 이제 어른이 돼 보니까 아버지의 그런 모습도 그 당시 사회에서는 있을 수 있는 일이었다. 특별히 아버지가 나빠서 그런 건 아니었다 하는 것을 이해하는 게 필요하다. So while acknowledging that you as a little boy growing up watching this abuse, it was a huge source of trauma to yourself, now that you have fully grown and with your family of your own, I think you could take a step back and and put your father's individual abuse in the larger context of what was going on in South Korea at that time. 아버지의 그런 행위를 용서한다 안 한다로 접근하지 말고 그 시대의 그런 젊은 그 당시의 남자들 즉 내 아버지 세대에서의 아버지의 행위를 내가 이해하게 되면 적어도 아버지에 대한 미움은 사라진다는 거예요. So, your father's abuse is his behavior. Do not approach it as an object or target of your forgiveness or not, but approach it as a target of your understanding based on the social context of the time. If you do so, your resentment or your hatred towards your father will disappear. 나를 낳고 나를 키워준 아버지나 어머니를 미워한다는 것은 나에게 죽을 때까지 큰 고통입니다. Because to resent your parents who were born and raised you becomes a source of lasting suffering to you. 그들의 삶에 대한 이해를 함으로 해서 오히려 그들에 대한 미움이 사라지면 그것이 나를 그 고통에서 벗어나게 해줍니다. If that resentment disappears through your understanding of the social context of their lives and the choices they had, that actually frees you up to live a more happy life. 어떤 부모도 자녀를 미워해서 학대하는 경우는 없습니다. 어리석었거나, 즉 몰라서 그렇거나, 처지가 어려워서 그런 행동을 했다 이렇게 볼 수 있습니다. So no parent abuse their kids because they hate them. They abuse their kids because they're foolish or ignorant or not knowing of the impact of their actions. 그렇기 때문에 우리가 내 상처를 그런 부모로 학대받은 상처를 치유하는 방법은 그들을 이해하는 건데 그것이 바로 그래도 낳아주고 길러줘서 감사합니다. 이런 기도를 할 때 그 상처가 치유가 되는 것입니다. So the way to heal your trauma that came from your parents is to understand the choices they had and the lives they had to lead. 얼마나 그도 아버지도 인생살이가 힘들었으면 그렇게 부인을 때리고 자녀를 학대하고 그랬겠습니까? And just see, how difficult that your father's struggles might have been in order for him to abuse his wives and also abusive to his parents, to his kids as well. 그리고 부인에 대해서인데요. And then speaking about your wife, 자기는 부인을 이해하고 용서해주고 살고 있다 이런 관점인 것 같아요. so I think the approach, the perspective you bring there to the situation is that you are forgiving or you're turning a blind eye to your wife's mistakes. 근데 부인의 입장에서 남편이 나를 이해해주고 남편이 나를 용서해줘서 살고 있다 이렇게 생각할까요? But do you think your wife feels the same? Do you think your wife tells herself that she is living this life based on the grace of your forgiveness or based on the grace of your understanding of her? 그렇지 않을 가능성이 더 높습니다. I think there's a high possibility that she doesn't think that way. 내가 부인을 용서해주고 내가 부인을 위해서 많은 배려를 하고 산다. 자기가 이렇게 생각할수록 부인에 대한 분노가 커지고 원망이 커지는 것입니다. So the deeper your assumption that you are living this life for your wife, that you have given your life everything she needs in this life, that you're forgiving your wife because of her sake, that assumption, the deeper it gets, is probably going to trigger even bigger resentment and anger in you. 지금 자기가 스스로 생각해 보세요. 부인하고 이혼하고 헤어지는 것이 자기가 원하는 바입니까? 그렇지 않으면 같이 사는 게 원하는 바입니까? And to ask yourself honestly, is it your desire to divorce your wife and live separately, or is it your desire to stay married to your wife? 과거에 몇 번 위기가 있었다 할 때도 자기가 결혼 생활을 유지한 것은 부인을 위해서였습니까? 자기가 볼 때 그런 흠이 있지만 그래도 사는 게 낫겠다는 자기 판단이었습니까? The fact that you decide to stay with her through those three mistakes or crises that you mentioned, is that because
you decide to stay with her for her sake, or did you decide to stay with her because it worked out better for yourself to stay in that marriage? 그러니까 부인이 어떻게 하면 내가 같이 살겠다든지 부인이 어떻게 하기 때문에 못 살겠다든지 이런 관점은 내가 부인에게 늘 끌려다니면서 살게 되는 요인이 됩니다. So basically, if your well-being in that marriage is conditional based on what your wife does or does not do, then you're always being led by your wife, and she is actually leading that situation. 부인이 술을 먹으면 술을 먹는다. 뭐 바람을 피우면 바람을 피운다. 돈을 낭비하면 낭비한다. 이런 조건들은 쉽게 개선이 되는 게 아닙니다. So if your wife has an affair, if your wife is extravagant with her money, if your wife does other kind of mistakes, these are not things that can be easily fixed. 그러니까 그런 내가 볼 때 단점이 있지만은 그래도 헤어지고 딴 여자하고 산다 하고 비교해 볼 때 이런 부족한 점이 있지만 그래도 이 여자가 낫다 이렇게 자기 판단에 의해서 결정을 해야 합니다. So she might have those negatives, but it's really up to you to take those negatives and decide whether the pluses she brings to the relationship outweighs those negatives and decide whether to stay with her in marriage or not based on those calculations. 그렇기 때문에 이게 자기가 지금 결정을 하면 되는 거예요. So it's up to you to decide. 그러니까 상대가 어떻게 변하면 어떻게 하고 이런 조건을 붙이면 안 됩니다. So do not make this conditional upon what your wife does or does not do. 이 현상을 그대로 인정하고도 같이 있는 게 낫겠다 하면 결혼 생활을 유지하고 더 이상 못 살겠다. 난 따로 뭐 혼자 살아도 혼자 사는 게 낫거나 딴 사람하고 사는 게 낫겠다 하면 이혼을 하는 게 낫습니다. If it's better to stay married despite the current situation, then stay married. But if you decide that you can't bear the current situation, then get divorced. 그리고 자기가 부인에 대해서 부인이 미스테이크를 했다 하는 것이 지금 구체적으로 말을 하지 않는데 지금 자기가 어떤 것이라고 말할 수 있습니까? And also, you never really described what kind of mistakes your wife made. Is it possible for you to describe them? It's embarrassing to open up about it. 뭐 얘기하지 않으셔도 됩니다. So you don't have to tell us about it. 네. 어쨌든 그런 것은 내가 선택한다. 어떤 거든 그런 관점을 가져야 남을 원망하거나 남을 탓하지 않게 됩니다. So basically, the perspective you should bring is that you are the decider. You decide instead of being conditional upon others. 어떤 결혼을 하거나 이혼을 하거나 망설일 때는 항상 이해관계를 내가 따지고 있다는 것을 말합니다. Because when you're ambivalent whether to stay with a person or not, that tells me that you are kind of weighing the pluses and minuses of that situation. 상대의 문제를 돌리지 말고 이런 상황에 나는 어떻게 할 것인가 이런 관점에서 결정을 해야 그 결과에 대해서 내가 책임을 질 수가 있는 것입니다. So based on your calculation of the pluses and minuses, I want you to decide. Only then can you take responsibility of your choices and to not kind of shunt this off to conditionally to others' actions. 만약에 뭐 한 예를 들어서 어떤 부인에 대한 어떤 다른 이성적인 문제라고 한다면 말입니다. For example, let's say your wife had an affair. 그럴 때는 두 가지를 주의해야 됩니다. Then you have to watch out for two things. 첫째는 내가 어떤 의심을 하는 경우가 있습니다. The first thing to watch out for is that maybe I'm being overly doubtful, 이것을 우리는 suspicious. 의부증, 의처증 이렇게 말하죠. And that could actually be it's kind of a illness, an obsession over your wife. 이것은 내가 나 입장에서는 그것이 완전히 객관적 사실인 것처럼 착각이 됩니다. And in that state, you might think, fully believe that your wife is indeed having an affair. 그렇기 때문에 본인은 절대 아니라고 하지만은 이건 정신과의 검증을 받아야 됩니다. So your wife may deny it, but you believe that she is having an affair. This actually needs medical intervention. 그 다음에 두 번째는 부인에게 어떤 정신건강상 문제가 있을 수 있습니다. The second is your wife may be undergoing some kind of mental health crisis. 어떤 성에 대한 것도 우리가 일반적으로
보편적으로 윤리 도덕을 적용할 수가 없습니다. Because you can't really bring bare your kind of typical moral or ethical framework to sex. 네, 다시 말하면 동성애자도 있고 이성애자도 있고 Because, there are different, gender and sexual identities. There's a kind of spectrum, right? 그다음에 무성애자도 있습니다. And they're asexual, transsexual, and homosexuals. 또 양성애자도 있고. And they're bisexuals. 그렇기 때문에 우리가 그냥 그 사람이 어떻다라고 말하기는 어렵습니다. So, I don't want to actually impose some kind of sexual identity of somebody. 또 이성애자라 하더라도 그에 따르는 성욕이 본인으로서는 제어가 안 되는 그런 사람도 있습니다. And it's even heterosexuals. There are some people who are actually obsessed over sex, who cannot control their sexual desires. 그러니까 이게 수만 가지 다른 케이스가 있기 때문에 우리는 잘 살펴서 또는 전문의의 검토를 받아서 대응을 해야 된다는 거예요. So, because there's so many different diagnoses or possibilities that may happen in a relationship or in an affair, you really need an expert's help to get to the underlying cause. 그냥 아내가 바람을 피웠다, 남편이 바람을 피웠다 이렇게 접근하는 것은 매우 단편적인 방식입니다. Instead of approaching it as a binary, she had an affair or not. 그냥 술을 먹는 것도 마찬가지예요. 그냥 술 먹어라, 술 먹지 마라 이런 거 접근은 옳지 않습니다. 그가 심리적인 어떤 스트레스가 있을 때는 술을 먹는 것이 그의 오히려 숨통을 틔워주는 것이기 때문에 객관적으로는 문제지만은 오히려 그것이 그 사람을 살게 하는 경우도 있습니다. So even drinking cannot be approached as a kind of judgmental way, in a binary fashion. She's drinking or she's not. Because there are many reasons that she might be drinking. In some cases, drinking might actually lead to a relief of some sort and may actually help her. 부부지간에 싸우다가 남편이 만약에 그릇을 던져서 깼다고 합시다. For example, let's say a couple is having a fight and the husband threw a glass or a dish and broke it. 그러면 주로 여성들은 어떻게 이 인간이 그릇을 깰 수가 있느냐 주로 이렇게만 접근합니다. And the wife may approach that situation as saying, how dare he break a glass? 그러나 남자 입장에서는 화가 너무 나서 아내를 때리고 싶은데 차마 아내를 때릴 수 없기 때문에 아내가 좋아하는 그릇을 깨뜨림으로 해서 그것을 대신하고 있는 겁니다. That from a husband's perspective, he might want to hit the wife, but instead of hitting the wife, he actually broke her favorite vase or glass to actually control or even modulate its behavior. 그때 한 생각을 바꿔서 남편이 화가 나서 나를 때리고 싶은데 그래도 차마 나는 못 때리고 그릇을 깨구나. 아이고 고맙다. 이렇게 하면 이 전환이 확 일어납니다. But if the wife looks at the situation with a slight different perspective and said, my husband got so mad he lost control and wanted to hit me, but at the last moment, he actually just broke the glass instead of hitting me. 이런 식으로 자기가 구체적으로 말을 하지 않기 때문에 내가 여러 경우로 예를 듭니다. 그렇게 했기 때문에 조금 더 아내에 대해서 연구가 필요하다. 자신에 대한 객관적 검증 그리고 아내에 대한 이해 이 부분을 충분히 살펴서 결정을 하면 될 것 같습니다. Since you're not telling us exactly what kind of mistakes your wife made, I'm just bringing up various examples that may happen in a marriage. But my recommendation is that you need a little more objective understanding about yourself, but at the same time a little more deeper investigation to understand what's driving your wife's behavior. 그냥 제가 질문자의 얘기를 들어봤을 때는 질문자는 자기가 학대받은 그런 트라우마가 있기 때문에 내가 타인에게 잘해줘야 된다는 생각에 너무 집착되어 있는 것 같습니다. Just offhand, just listening to you question me, and in this engagement, just seeing you for the first time and hearing you for the first time, my initial impression is that you might be kind of addicted or attached or driving yourself to be nice to others or overly nice to others and accommodating of others based on the trauma you experienced as a kid. 그래서 자꾸 좋은 사람이 되겠다, 좋은 사람이 되겠다 하는 표현을 하는 것입니다. So, and that's why you keep saying that you want to be a good person. You're kind of suffering from this good disease. 그래서 아내에게 자기는 최선을 다해서 잘한다고 지금 생각할 수 있습니다. And that may lead you to think that you have done all you can and the best you can on behalf of your wife. 근데 아내 입장에서 볼 때 이것은 잘해준다는 면도 있지만은 굉장한 속박일 수가 있습니다. But from your wife's perspective, she might
appreciate you being good to her. At the same time, she might feel suffocated. 그렇기 때문에 거기로부터 탈출하고 싶을지도 모릅니다. And maybe she wants to escape that suffocation. 그렇기 때문에 조금 자기를 살피는 게 필요하겠다 싶습니다. So in that sense, I think it really it's necessary for you to examine your own behavior and motivation in this. I could give specific examples, lightest, instead of just global global explanation. One of the lightest example would have been we visited our friends in other state, college friend, and my wife acted flirty and cute, not like before, but special, cute, pretty, flirty towards my college friends next to my my college friends' wives. So when we got back into the hotel, I just told her, that was not cool. Don't act pretty. Why are you acting that way? And then she calls LA cop on me, claiming that I was abusive, which I've never laid a hand on her. But she called the police officer to the hotel to separate me because she was embarrassed and didn't want to deal with me. 여러 케이스가 있겠지만 제가 지금 얘기 들은 걸 직관적으로 하면 이것은 당신이 부인에 대한 지나친 집착으로 인한 의처증입니다. So I think there are gradations in this situation, but listening to just your description of the story is that I think you're overly obsessed with your wife. 사람들이 이러시 만나가 내가 결혼했다라도 이러시 만나가 딴 사람한테 친절하게 얘기할 수도 있고 잘 보이려고 할 수도 있고 하는 게 일반적인 사람인데 그걸 갖고 시비를 한다. 그것은 첫째 의처증이거나 자기가 의처증이라면 오히려 낫지 의처증이 아니라면 자기는 진짜 쫌생이에요. 그런 거 갖고 시비하는 거는. 그런 남자하고 누가 살고 싶겠어요. It's part of a normal behavior spectrum for a person to want to be noticed and to want to be seen in a positive light in front of strangers or friends that they've seen in a long time and whatnot. So I don't think this is hugely outside the spectrum of normal behavior. So if you are making an issue of your wife's behavior in this regard, either you are overly controlling and obsessive over your wife, or you're being really small-minded. 어떻게 결혼했다는 한 가지 이유로 남한테 웃지도 못하고 친절하게도 못하게 하는 그런 속박을 갖고 어떻게 사람이 살겠어요 요즘 세상에. 그 조선시대나 몰라도. So in this day and age, we're not living in the ancient Koreas, right? So why should marriage be the excuse or the ball and chain by which you have to always kind of modulate your behavior within expected norms? 자기가 아무리 부인이나 다른 사람을 좋아해도 상대가 싫다는데 그렇게 접근을 하면 그건 경찰을 불러서 접근 금지 명령을 할 수 있는 게 현지 법입니다. So according to today's laws, right? Even if it's your wife, if your wife feels threatened or if your wife does not like the way that you're acting towards her, I mean, she does have a right to call the police. I didn't think I was obsessive and watchdog, but I guess somebody could look at it that way. If I may throw another example, when we were newlywed, my college friend was invited to our apartment. We had a small gathering and small party. And when she started to get drunk, she suggested drinking for strip teas so that just blew me away, and that was one of the moments that, hey, I married the wrong woman. 자기 얘기를 들으면 들을수록 전형적인 의처증 증상입니다. Yes, the more I listen to you, the more overly controlling husband you 그러니까 sound. 의처증의 핵심은 남이 볼 때는 그런 게 아니고 자기가 도저히 받아들일 수 없기 때문에 병이지. 그게 내가 여자를 의심하나 이런 걸 받아들이면 왜 병이라고 하겠어요. 의처증의 가장 어려운 점은 모든 게 정상인데
그거 하나만 비정상이기 때문에 본인이 수용하기가 매우 어렵다는 거예요. 일반적인 정신질환은 본인도 내가 좀 문제가 있나 이런 생각을 할 수 있는데 의처증, 의부증의 치료가 가장 어렵고 상대가 가장 살기 힘드는 이유가 본인이 그 도저히 받아들여지지 않기 때문입니다. So the reason why it's really hard to diagnose, right, and treat this kind of overly controlling personality or mental illness is that the person himself does not feel like there's anything wrong. The person himself feels that everything should be normalized around his own standard of behavior, and there's very difficult for him to accept that he might be wrong in this or he might be the one who's very narrow-minded. 네, 의처증이 아니라면 그런 여자하고 살 필요가 없습니다. 당장 네. 이혼하세요. And then if it's not the case, if you're not overly controlling or obsessive over your wife, then go ahead and get divorced. I mean, you're free to do so. 당신이 이혼을 못하고 계속 그걸 문제 삼는 것 자체가 의처증이에요. The fact that you're not divorcing her, but you're constantly on her to change her behavior or expecting her to behave in a certain way, that actually speaks to your controlling personality. 우린 처음 만났고 당신 부인 내 얼굴도 모르는데 당신 얘기만 들었죠. 부인 얘기 들으면 더 확실할 텐데. And so I actually, 당신 얘기만 들어도 제가 금방 이렇게 얘기하잖아요. and I came to this conclusion just listening to your side of the story. Wow. If I were listening to your wife's side of the story, probably my suspicions would be even more confirmed. Well, that's why I'm here finally 3,000 miles away by myself. 네, 병원에 가서 또 검진을 하고 치료를 받으세요. So go to the doctor and get diagnosed. 네네. 치료를 받고 이혼을 하든지 뭘 결정을 해야지. Get treated. 지금 이혼을 하면 당신이 나중에 정신 차리면 후회할 수가 있기 때문에. So get treated first, get professional medical intervention first, and then decide whether to get divorced or not. Because if you decide now, then you might regret it later. 당신이 법륜스님에 대해서 조금이라도 신뢰가 있다면 나의 말을 들으려고 300마일 달려온 거 아니겠어요? If you have any trust in me, or because you came this hundreds of miles to see me today, then you must have some kind of trust or belief in my judgment. 새로운 인생의 길에 좋은 기회가 되기를 바랍니다. And hopefully this is a great opportunity for you to lead a good and new life. 내가 너무 냉정하게 얘기해서 죄송합니다. Sorry for being so cold towards you.